ஓகேப்பா. ஸோ HTML இன்ட்ரடக்ஷன்ப்பா. ஓகேவா. ஸோ வாட் இஸ் HTML அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, HTML stands for hypertext markup language அப்படின்னு சொல்லுவாங்கப்பா. சரியா. ஸோ வாட் இஸ் hypertext markup language அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ திஸ் இஸ் some kind of language that can be readable only by the web pages which means the browsers பா. ஓகேவா. ஸோ இந்த மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா, ப்ரௌசர் கேன் ரீட் திஸ் மார்க்கப் லாங்குவேஜஸ் அண்ட் இட் வில் ஷோ யூ த யூஐ. சரியா. யூஐ அப்படின்னு என்ன, யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா. ஸோ உங்களுக்கு ப்ரௌசரில் தெரிகிற வாட் எவர் யூ ஆர் சீயிங் இந்த ப்ரௌசர். ஓகேவா. ஸோ தட் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு HTML யூஸ் பண்ணி தான். ஓகேவா. யூஸிங் த HTML only we can able to display the content whatever we want. We can able to display those content using only HTML. ஓகேவா. ஸோ HTML தான் மெயின்ப்பா. ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் டெக்ஸ்ட் மார்க்கப் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ பை யூஸிங் த HTML we can create our own website. ஓகேவா. ஸோ ஆக்சுவலி இட் இஸ் வெரி ஈஸிப்பா. இது ஆக்சுவலி HTML which means it is consists of only the tags அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம tag அப்படின்னு சொல்லுவோம். tags and elements அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா. just keep this words in mind பா. tags and elements. ஓகேவா. ஸோ tag அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும்ப்பா. ஓகேவா. இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் எ டேக். ஓகேவா. இந்த டேக் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டார்ட் டேக் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் தேர் வில் பி ஒன் எண்ட் டேக் இருக்கும்ப்பா. ஓகேவா. ஸோ டேக் அப்படிங்கும்போது தேர் வில் பி ஒன் ஸ்டார்ட் டேக் அண்ட் எண்ட் டேக். இட் ஹேஸ் டு பி லைக் திஸ் ஒன்லி. ஓகேவா. அண்ட் வி கால் திஸ் டேக்ஸ் ஆஸ் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். புரியுதுங்களா. ஸோ நாம் இந்த டேக்ஸை நாம் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு கூட நாம் சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஸோ டேக்ஸ் அண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் போத் ஆர் சேம். அண்ட் டேக்ஸ் விச் மீன்ஸ் இட் ஹேஸ் டு பி ஸ்டார்ட் வித் ஒன் டேக் அண்ட் எண்ட் வித் another ஒன் டேக். ஓகேவா. ஸோ இதுதாப்ப ஹோல் HTML அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா. ஸோ HTML வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்கலி HTML describes the structure of the web pages part. Structure of the web pages. ஓகேவா. அதே மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஆல்ரெடி we have seen, right? HTML consists of a series of element. ஓகேவா. ஃபுல்லாக எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா சரி எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா. அண்ட் எலிமெண்ட்ஸ் will tell the browser how to display the contents. ஓகேவா. புரியுதுங்களா. ஸோ this web page HTML describes the structure of the web pages. So using the HTML which means the tags and elements பா. ஸோ இந்த டேக்ஸ் தான் ஃபுல்லாகவே இருக்கும். சரி இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நம்ம HTMLனால இந்த மாதிரி தான் ஃபுல்லாகவே இருக்கும், கோடு ஃபுல்லாகவே இருக்கும். So by using these tags we will be creating the structure for the web pages. நமக்கு எந்த மாதிரி web pages வேணுமோ அந்த மாதிரி நம்ம கிரியேட் பண்ணுவோம். ஓகேவா. ஸோ we call that bulk of tags as elements அப்படின்போம். சரி இந்த டேக்ஸ் தான் நம்ம எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். அது உங்களுக்கு லேட்டர் you guys will understand. So these elements will tell the browser how to display the content. ஓகேவா. ஸோ வாட் எவர் யூ ஆர் சீயிங் இன் ப்ரௌசர், ரைட்டா, இஃப் யூ ஓப்பன் யுவர் மொபைல் அண்ட் இஃப் யூ டைப் facebook.com it will be showing you the link, ரைட்டா, and the particular link will display you some content. ஸோ அந்த கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா that content has the HTML tags. ஓகேவா. அந்த HTML tags தான் அந்த கண்டென்ட்லாம் வச்சுருக்கு. ஸோ that HTML contents readable by the browser engine. புரியுதுங்களா. ஸோ ஒவ்வொரு ப்ரௌசருக்குமே இன்ஜின் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. சரியா. all tags are readable by your browser engine and convert it to content. ஓகேவா. புரியுதுங்களா. ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்டராக பார்த்தீங்கன்னா இது it will convert into the as a content-ஆக இது வந்து கன்வெர்ட் ஆகிடும்பா. புரியுதுங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து HTML. நோட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஒரு சாம்பிள் கண்டென்ட்ப்பா. சரி ஒரு சாம்பிள் HTML பார்க்கலாம்.
For example, first enna pannum, so when you start to write HTML, first we have to specify the document type. It is very very mandatory. So let's see, means we will see what is this document type and everything. So this is the first tag. So this tag has no the end tag, okay va? So as we seen already, so tags will have one start tag and the end tag, right? So we will be having two tags. One will be the start, another will be the end of the tag. But some of the tags will have only one tag, okay va? So like this. So this type of tags will have no end tag, okay va? So next pathina HTML. So this is a basic tag, HTML. In the mari podunga HTML. So I am just removing all this. So this is a basic way to create the first HTML program. So we were seeing, right? So by using the HTML tags, we will be creating the structure, right? So that's what we are doing currently now. We are trying to create the HTML structure in order to display the content in our website or browser, okay va? So next is the head tag, and next is the body tag, okay? So in head tag here, dependencies will be going inside the head tag part. Dependencies inside the body tag, the contents will be available in body tag. Contents will be body tag. Dependencies, okay, dependencies goes here, here contents goes here, okay va? So just keep this in mind. Head tag will have all the dependencies. So whatever dependencies we need for this particular page, those dependencies will go inside the head tag. The body tag will have the contents. That content will be displayed whenever we load the site. For example, you are just going to the Facebook. There you can able to see the pages, right? The posts, videos and the contents, everything, okay? So whatever you are seeing in the Facebook, those all content will be available in the body tag, okay va? But adukundana and the CSS and the cool look ungalku theriyudilla, அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெட் டேக்குள்ளே போகும். அது எப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம், ஓகேவா? ஜஸ்ட் ஃபார் நவ் ஜஸ்ட் கீப் திஸ் இன் மைண்ட் தட் ஸோ தி டிபெண்டன்சிஸ் வில் கோ இன்சைட் த ஹெட் டேக் அண்ட் கண்டென்ட்ஸ் வில் கோஸ் இன்சைட் த பாடி டேக், ஓகேவா? இதை மட்டும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க, ஓகே? இப்போ என்ன பண்ணுறோம், பாடி டேக்கில் நான் என்ன பண்ணேன், ஃபஸ்ட் H1 அப்படிங்கிற ஒரு டேக் போடுறேன்ப்பா. H1 ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் ஹெட்டிங் 1 அப்படின்னு சொல்லுவோம், சரியா? ஹெட்டிங் 1. ஸோ இன் ஜாவா this double slash is for writing the comments, ரைட்டா? அப்படியே நம்ம HTML ல பார்த்தீங்கன்னா if we want to write any comments, then we have to follow this type of structure, புரியுதா? In Java we were following this double slash to write the comments, but in HTML we have to write this type of symbol. We have to use this type of symbol if you want to write any comments, ஓகேவா? இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜாவாக்கு, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா HTMLக்கு இந்த மாதிரி எழுதணும், ஓகேவா? ஸோ இன் ஜாவா வி யூஸ் double slash, in HTML we use this type of symbols to write the comments, ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறேன், இதை வந்து உள்ளுக்குள்ளே போட்டுக்கிறேன். HTML ஜாவா, இது HTML, ஓகே? H1ல it is working fine. So I have written like this, okay? So we have the document type. Initially we must specify the document type. So whenever you create any HTML, any new HTML, then you should specify this document type. Then the HTML tag, this is the parent tag. So inside the parent tag we have the two child tags, one is head, another one is body. So inside the body, so the content will go inside the body. So inside the head, the dependencies will go inside the head, okay va? So now I am running this. So as usual, already we have run this right here. Okay, so we get the result now. It is working fine here. I am just adding another one. Better word. It is working fine here, okay va? So இப்போ நமக்கு ஒரு content நமக்கு கிடைச்சிருச்சு, ரைட்டா? So just we have created the basic HTML.
right? A basic HTML structure, and we have just added one tag, right? So actually these all are tags pa, okay, இது எல்லாமே tag தான். But inside the body we have written one content. இந்த content பார்த்தீங்கன்னா இந்த content மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா you can able to see in here, right? இந்த அதை பாடிக்குள்ளே நீங்கள் என்ன எழுதுறீங்களோ அந்த கண்டென்ட் மட்டும் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ப்ரௌசரில் இங்கே தெரியும், உங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ளே தெரியும். ஸோ வாட் எவர் யூ வில் பி ரைட்டிங் இன்சைட் த ஹெட் டேக் இட் ஓன்ட் டிஸ்பிளே அவுட் சைடு, ஓகேவா? அதாவது வெளியே வந்து நமக்கு தெரியாது, பட் இட் வில் ஒர்க் இன்சைடு, ஓகேவா? லைக் யோகா சொல்லுவாங்கள்ல, யோகா வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஒர்க்ஸ் இன்சைடுப்பா, நாட் அவுட் சைடுன்னு சொல்லுவாங்க. பட் த பாடி பில்டிங் ஒர்க்ஸ் அவுட் சைடு, நாட் இன்சைடு, தே சே, ரைட்டா? லைக் தட் இட் இஸ் லைக் ஏ யோகாப்பா. ஸோ ஓகேவா? ஸோ பாடியில் எழுதுனது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தெரியும். இது வந்து பாடி பில்டிங் மாதிரி, இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யோகா மாதிரி. ஸோ வாட் எவர் யூ ரைட் இன்சைட் த ஹெட் டேக் இட் won't display outside, but it will work inside in order to give you some cool UI, ஓகேவா? கூல் ஸ்க்ரீன்பா. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம H1 டேக் போட்டிருக்கோமா? ஸோ இந்த H1 டேக் போட்டனால என்ன ஆச்சு, இது நமக்கு கொஞ்சம் பெருசாக தெரியுது. இப்போ பாருங்கள், now I am not adding any HTML H1 tag, just I am writing this content pa. இப்போ பாருங்கள், it will be displayed like this, ஓகேவா? But when we add the H1 tag, something is happening that is displaying you the text little bit bigger than the previous one, right? அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா when you add the H1 tag, which means the H1 tag by default away, ஓகேவா? by default the Google search Google not search engine, the Google engines will provide you some CSS kind of stuff, ஓகேவா? some அது வந்து பியூட்டிஃபை பண்ணும். ஓகே, H1 அப்படின்னா அது வந்து ஹெட்டிங் 1 அப்படின்னு அர்த்தம், ஓகேவா? அதே மாதிரி H2ல டேக் இருக்குது. next H2, H3, H4, H5, H6. so like that we have H2, H3, இந்த மாதிரி நிறைய டேக்ஸ் இருக்குது. H4, H5. so these all are predefined tags, okay, predefined tags by browser engines. H6 pa, okay. so if you write like this, so it will be displaying the content like this, புரியுதுங்களா? so each heading has some cool features pa, predefined features, okay. it is not given by us, means it is not these tags all are not customizable, okay va? we cannot override this customizable tag, okay va? இந்த டேக்ஸை வந்து நாம் கஸ்டம் பண்ணுறதுக்கு நம்மளால் ஓவர்ரைடு பண்ண முடியாது, ஓகேவா? அதனால் என்ன பண்ணலாம், ஜஸ்ட் we can able to use these tags. இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ டிஃபைன்டு. ஸோ HTMLனால் ஒன்றுமே கிடையாது. HTMLனால் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில டேக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அந்த டேகை நாம் ரீயூஸ் பண்ணுறது தான் HTMLப்பா. ரொம்ப 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 சிம்பிளானது. இதில் வந்து ஏகப்பட்ட டேக்ஸ் தான் இருக்கும், ஓகே. there will be lots of tags, you have to just keep those all tags in your mind, that's it. மேக்ஸிமம் நீங்கள் வந்து என்ன டேக்னா ஒரு 20 டேக் யூஸ் பண்ணுவீங்க, 20 டேக்ஸ் you guys will be using, ஓகேவா? அந்த 20 டேக்ஸ் உங்கள் மைண்டில் இருந்தாலே போதும், we can able to create a ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு கூல் ஒரு சூப்பர்வான ஸ்க்ரீன்ஸ் நம்ம க்ரியேட் பண்ணலாம், ஓகேவா? நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ HTML which means it is very 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 easy topic, ஓகேவா? ஸோ HTML which means it is full of tags, ஓகேவா? so there will be lots of predefined tags provided by the HTML itself, ஓகேவா? HTML வந்து அவங்களே என்ன பண்ணியிருக்காங்க, they have provided lots of tags, we have to reuse all the tags, that's it pa. so wherever we want, so the content based பண்ணி, ஓகேவா? so based on the content we have to write the code, we have to use the tags, that's it pa, ஓகேவா? so இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா these all are the basic structure, this structure will never change, right? நம்ம பார்த்தோம் இந்த HTML document type போட்டதாக இருக்கட்டும், இல்லை HTML and this HTML, this is a parent tag and these two are the child tag. so head tag உள்ள there will be dependencies only will go inside the head tag and the body content will be go inside the body tag, ஓகேவா? so this structure will never change, ஓகேவா? so இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம we have used document type HTML ஹெட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம், ஓகேவா? now we are introducing the title tag, ஓகேவா? title tag, that what is the use of title tag அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா just to provide some name for the particular page பா, ஓகே. நான் என்ன பண்ணுறேன், மை ஆப் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன். இப்போ இனிஷியலி if you have noticed this tag, இங்கே பாருங்கள், இந்த இடத்துல பாருங்கள், in this page there is no name, ரைட்டா?
it is just displaying the file name here, right? Index.html, it is displaying the index.html here, right? Now we have added the title tag. So if we refresh this page, it will display the title name here. Okay va, my app nu kattudha. So now it is displaying my app. Ipo na enna pandren, just I am just commenting out this my app the title tag. Now it will be displaying the index.html. So whatever the file name, that will be displaying in this tab, okay va, in this tab panel, okay va. So when we enable this title tag, whatever name we have provided inside the title tag, that title will be displaying here. So if you go to any website or something, you can able to see some name here, right? So those names are coming from this title tag. Okay, so let's see the explanations of each tags. Okay va. First வந்து பாத்தீங்கன்னா document tag. So இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா declaration. இந்த declaration வந்து பாத்தீங்கன்னா defines that this document is an HTML5 document. Okay va. Defines that this document is an HTML5 document. Okay, so what is HTML5 document? அப்படினு பாத்தீங்கன்னா initially there is no HTML5 pa. Okay, so HTML5 is the new school method and the normal HTML is the old school method. Okay va. So recently they have introduced lots of features. Okay va. And the new release am pathina HTML5 they say. So the old school method is HTML, so that has lots of issues, which means the ஒரு சில பேருக்கு ஒரு new featuresலாம் அதில் available இருக்காது. So if you want to use the new features, then we must specify this document type. Okay, இந்த document typeக்கு பேர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது என்னன்னு சொல்றதுன்னா, இது வந்து HTML5 document அப்படிங்கிறது இதை டிஃபைன் பண்றதுக்காக தான் நாம இந்த tag நாம யூஸ் பண்றோம். ஓகேவா? So this document type defines that this document is an HTML5 document, hence we can able to use the HTML5 features in this document. Okay, புரியுதுங்களா? So ஒருவேளை நீங்க இதை ஆட் பண்ணல அப்படின்னா HTML5 ல ரிலீஸ் பண்ணனா the new features will not be available in this document pa. Okay va. So if you want to use the new features, then we must specify this document type. Recently everybody is using the HTML5 only, so we have to follow this structure. Okay va. So in the structure அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரிக்ட்டா நம்ம எப்பவுமே ஃபாலோ பண்ணனும். நீங்க எந்த ஒரு HTML5 போடுறதா இருந்தாலுமே, then you should mention that this document type is the HTML5 document. Okay va. So இது rules இதெல்லாம். So HTML is full of rules and regulations, so we have to follow that rules and regulations properly. Okay, but then the HTML tag. So yeah, as we've seen already, one start tag will be there and end tag will be there. So within the start tag and end tag we will be writing some code. Okay va. So for now the HTML tag. So HTML tag bar. So இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா root element of an HTML page pa. Okay va. Root element of an HTML page அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, so if you want to write any HTML page, then the first step should be the document type HTML, the second will be the HTML tag. So in the HTML tag போடாம body or head tag நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா sometimes it will give us some unpredictable results. Okay va. ஏன்னா நம்ம ஸ்ட்ரக்சரை ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணணும். we have to follow the structure properly, otherwise we won't get the desired results. சரியா? ஸோ நமக்கு அந்த ஒரு சில நம்ம எதிர்பார்த்த ரிசல்ட்ஸ் நமக்கு வரணும் அப்படின்னா then we should follow some structure provided by the HTML programming, ரைட்டா? ஸோ HTML programming என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அதன்படி நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதன்படி பார்த்தோம்னா இந்த HTML5 அப்படிங்கிறது டிஃபைன் பண்ணுறதுக்கு we have to use this tags, and after the HTML5 tag, then we have to use the HTML tag. This is the root element of an HTML page. Okay va. Next பார்த்தீங்கன்னா head tag. head tag னு சொல்லுவோம். head tag அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா this will contains meta information about the HTML page.
ஓகே, வாட் இஸ் மெட்டா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அபவுட் ஒன் பர்டிகுலர் பேஜ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மெட்டா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ கூகுள் க்ராலிங்லாம் தெரியும் ரைட்டா. ஸோ கூகுள் என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் வில் அனலைஸ் ஈச் வெப்சைட். ஸோ இஃப் யூ ஆர் டைப்பிங் சம்திங் இட் வில் பி ஷோயிங் த ரிசல்ட்ஸ் ரைட்டா. இன் கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஏதாவது டைப் பண்ணிங்கன்னா இட் வில் ஷோ யூ த ரிசல்ட்ஸ் ரைட். அது எப்படி கொண்டு வருது அந்த ரிசல்ட்ஸ்? ஓகே, ஹவு கூகுள் இஸ் திங்கிங் தட் தீஸ் ஆல் ஆர் த டாப் 10 ரிசல்ட்ஸ். ஓகேவா. ஸோ தட் இஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த மெட்டா டேக். ஓகேவா. இந்த மெட்டா இன்ஃபர்மேஷனை பற்றி வி வில் லேர்ன் அபவுட் திஸ் மெட்டா இன்ஃபர்மேஷன் லேட்டர் ஆன் திஸ் டாபிக். ஓகேவா. லேட்டராக நம்ம இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். அதாவது லாஸ்ட்டாக HTML, ஒன்ஸ் வி ஹவ் லேர்ன்ட் ஆல் அபவுட் HTML, தென் அட் லாஸ்ட் டாபிக் வி வில் பி சீயிங் திஸ் மெட்டா இன்ஃபர்மேஷன். ஓகேவா. ஸோ இதில் வந்து மெட்டா இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது அது ஒரு டாபிக், ப்ளஸ் JS ஃபைல்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுறது, CSS ஃபைல்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணுறது சொல்லுவாங்க. அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆல் JS ஃபைல்ஸ், CSS ஃபைல்ஸ், JS, CSS, meta information, everything will go inside the head tag. அதுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் டேக் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டா. டைட்டில் டேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டில் ஃபார் த HTML பேஜ் ஃபார் த HTML பேஜ். ஓகேவா. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா which is shown in the browser's title bar or in the pages tab. ஓகேவா. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பாடி டேக். இந்த மாதிரி நிறைய டேக் இருக்குது. So I am explaining you guys now. So what are the purpose of these tags? But later, so once you guys do some practice, you will start to learn everything. Okay va? So you will understand everything automatically pa. So it doesn't matter. So don't take any tension. Okay va? Body tag elements defines the document's body. Defines the document's body and is a container for all the visible contents. Okay appa. Body அப்படிங்கிறது it defines the document's body pa and is a container for all the visible contents. அதாவது கண்டெய்னர் அப்படின்னு என்ன, அதுக்குள்ளே ஏகப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க முடியும். ஓகேவா. ஸோ பாடி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் a ஸ்டோரேஜ் ஃபார் ஆல் த எலிமெண்ட்ஸ். ஓகேவா. இதை இப்படி கூட போட்டுக்கலாம் நம்ம, storage of all the visible informations. For example tags. Okay va. Storage of all the visible information. Tags ude storage pa. அடுத்தது H1 tag. large heading. ஓகேவா. ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம யூஸ் பண்ண we will learn automatically. ஓகேவா. ஸோ இந்த ஆக்சுவலி the basic structure is little bit complicated to understand. ஓகேவா. ஆனால் இது என்னென்னா இது நீங்கள் ரொம்ப அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் we have to follow this structure blindly. ஓகேவா. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபாலோ பண்ணணும். இதுக்குள்ளே இருக்கிற கண்டென்ட் மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா we have to change based on the requirement. மேக் a note பா. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா there will be one start tag and end tag ரைட்டா. ஸ்டார்ட் டேக் பாருங்கள், H2க்கு we have a start tag, end tag, start and end, start end இருக்கா. பாடிக்கு ஸ்டார்ட் எண்ட் இருக்கும், ஹெட்டுக்கு ஸ்டார்ட் எண்ட் இருக்கும். ஓகேவா. பட் some of the tags will not have the end tag like the document type. ஓகேவா. this document type has no end tag, so it doesn't matter pa. But maximum 95% of the tags will have the end tag pa. Start and end. So between that start to end you will be writing the code. So whatever you want to display in the content, so you will be writing those code. Okay pa. So the next topic is HTML elements. Okay va.
So we were discussing about the tags, right? Tags, which means it will have one start tag and end tag. Okay, va? This is a tag. So tags basically it will come with this symbol pa. Okay, va? The symbol oda vandaduna adu tag nu artham. So this tag will be having start and end both tags. So between those tags we will be writing some content that is called elements. Okay, va? So basically பார்த்தீங்கன்னா an HTML elements பா ஓகேவா இந்த HTML element is defined by a start tag and end tag பா ஓகேவா ஸோ அந்த start tag end tag இடையில we have to write some content that is element அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ start tag and end tag inside between that tags there must be some content which is called elements ஓகேவா start tag, some content and an end tag. Okay, va? For example, enna pandrom start tag, some content, okay va, and end tag. So this is called as elements அப்படினு சொல்லுவோம்ப்பா ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு நாம் இங்கே பார்த்துருக்கோம் ஓகேவா as we seen in our last discussion பா so h1 though so we have the start tag and h1 we have the close tag so start tag பாருங்க close tag பாருங்க ரைட்டா so start tag will not have this particular slash பா ஓகேவா so if you are starting one tag you must close that tag ஓகேவா so we have the start tag we have initiated the tag and we have closed the particular tag ஓகேவா so this close tag is very very important pa okay va if you forgot to close this close tag okay va then that particular behavior will change okay va it will change another tag's behavior also okay va so adanal neenga vandu close panna open pannaningina you have to close the particular tag for example we have opened the h1 tag right we have declared our h1 tag and we have closed the tag ஓகே ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் க்ளோஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா h2 நெக்ஸ்ட் டேக்குக்கு போகணும் சரியா சம்டைம்ஸ் தேர் வில் பி சம் ரெக்யர்மெண்ட் டு ரைட் இன்சைட் திஸ் ஆல்சோ ஓகேவா அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் பிரச்சனை கிடையாது இஃப் யூ வாண்ட் டு ரைட் பர்டிகுலர் கண்டென்ட் இன்சைடு த h1 டேக் தென் இட் இஸ் நாட் அன் இஷ்யூ ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஓகேவா யூ ஆர் டூயிங் தட் நோயிங்லி இன் தட் கேஸ் இட் வில் நாட் கிரியேட் எனி இஷ்யூ பிகாஸ் யூ நோ தட் வாட் யூ ஆர் டூயிங் அப்போ இஷ்யூ கிடையாது ஆனால் உங்களுக்கு தெரியாமல் இது நடந்ததுன்னா இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது ரொம்ப டைம் ஆகும் ஸோ இந்த டேக்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம்ப்பா ஓகேவா ஸோ இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டார்ட் டேக் எண்ட் டேக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட டேக்ஸ் இருக்குப்பா ஓகேவா நம்மளதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அனதர் ஒன் டேக் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பி டேக்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பார்த்திங்கன்னா பேராகிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் பேராகிராஃப் ஓகேவா சம் கண்டென்ட் பேராகிராஃப்னு சின்ன சின்ன நம்ம எஸ்ஏஸில் எழுதணும் அந்த மாதிரி பெருசாக எவ்வளோ வேணால் போட்டுக்கலாம் நம்ம அது அவ்வளோவா நமக்கு பேராகிராஃப் மாதிரி காட்டும்ப்பா இந்த மாதிரி காட்டும் நமக்கு பேராகிராஃப் மாதிரி காட்டும் புரியுதுங்களா சம் கண்டென்ட் போட்டுருக்கோம் ஸோ இது பேராகிராஃப் டேக் இது இந்த மாதிரி நம்ம காட்டும்ப்பா இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா h1 h2 h3 h6 இந்த மாதிரியான டேக்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் நாம் ஓகே புரியுதுங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் attributes அப்படின்னு சொல்லுவோம்ப்பா இது வந்து HTML elements ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா HTML attributes சொல்லுவோம் நாம்